Good evening, students. Today, I am going to introduce the human body system. It's coming under the grade 11 syllabus. In this unit, there are 6 components. Each and every component expresses the human body systems and how they work. And then we have to study what are the diseases or disorders associated with this system. Altogether, in a human body, there are 9 systems, 9 human body systems. But in this session, or in this lesson, we are going to cover only 6 sections or 6 systems. I think one more system is coming under your grade 10 syllabus, reproductive system. So reproductive system is the is covering under the grade 11 syllabuses. Grade 10 syllabuses. Okay. Now, each and every human body system, it performs some functions. Each and every human body system, it performs some functions. We call them biological process. The system which found in the human body doing some special functions. This special function is now called biological process. So this is the lesson. It's going to cover the biological process in human body. First of all, I am going to introduce what is human digestive system. In this unit, we have to understand and identify what is digestion. I can simply say, or I can explain in brief our learning outcomes. First, we are going to identify what is digestion. So we are going to define what is digestion. Then what are the types of digestion? And then we are going to identify what are the parts associated with the human digestive system. There are some organs and there are some glands. They all join together and perform a digestion process. So we are going to study about those things. And then, and finally, we are going to learn some diseases associated with the system. This is the way we are going to progress this lesson. First, I would like to introduce what is digestion. Digestion is a process in which the complicated food or the complicated or the complex food converted into simplest form. We can simply say the process by which the complex organic compounds are converted into simple organic products to be absorbed into the human body is called digestion. The process by which the complex organic compounds are converted into simple organic products to be absorbed into the human body is called digestion. The food we eat has to undergo some changes for the absorption. So,
it needs the digestion of food. In our body, the human digestive system and the organs related with this system make some arrangements or perform some activities for this purpose. And then the digestion is categorized into two ways. So the digestion in human body takes place in two ways. One is mechanical digestion, the other one is chemical digestion. So these are the types of digestion. Food digestion takes place in two processes or two ways. The first one is mechanical digestion. Mechanical digestion means breaking down of food into small pieces. There is no any chemical changes. If you eat a piece of bread, our teeth break it into small pieces of bread. Or if we take a biscuit into our mouth, our sets of teeth grind them into a simplest powder or the small pieces of biscuits. This is called the mechanical digestion, breaking down of food into small pieces. Then the chemical digestion. Chemical digestion means the physical nature of the food is altered. So here, the food we eat change into another form of chemical, or it is converted into another form. That is the simplest form to absorb. If we take an example, when we eat starchy food or starch, it is converted into maltose by the help of the enzyme salivary amylase. This is the simplest example for the chemical digestion. So the digestion in human body takes place in two ways. The one is mechanical digestion, the other one is chemical digestion. Mechanical digestion means the breaking down of food into small pieces. A big piece of bread cut into small pieces of bread. But in chemical digestion, the physical nature of the food is completely altered. If we eat starchy food, it is converted into maltose by the help of the salivary amylase, and there are some glands, there are some organs to perform this function. We will study in this lesson later on. Now you know what is digestion and what are the two types of digestion. Okay. Now we are going to identify the parts of the digestive system. Digestive system composed of many organs and five other glands. These organs and glands join together and work to perform the chemical digestion and the physical digestion or the mechanical digestion. Each in this digestive system, there are two openings. One is from mouth, the other one is from anus. I will show you in this slide. First, we call the openings the buccal cavity or buccal cavity or mouth cavity. This is the first part of the digestive system in which we put we take our food. Then
The pharynx. Pharynx is a pathway to conduct the food. Okay, we will see what is the function of pharynx again later. And then it's a tubular structure continues as a esophagus from pharynx. Then stomach. This is a sac-like organ, and it can store food that we eat or that we ate. Then small intestine. This is a tubular structure. And then large intestine. This is also a tubular structure, but their function is different. And then rectum. Rectum is a part of an intestinal part, but it related with the digestion of undigested food. I will explain this later. This is the opening, the last opening. The first opening is our mouth, the second opening is our anus. Through this anus, the undigested food or the fecal matter is ejected. And then there are 5 glands related with this digestive system. The first gland is a small part. I will explain this in large intestine, the appendix. Now I am going to introduce the glands. The first gland is salivary gland situated in our mouth cavity or the buccal cavity. And this, the other gland is liver. Now you can see where it is situated and what is the shape of the, or how the liver is appearing. And then pancreas. And then gallbladder. And rather than this, there are some glands situated in the stomach as well as in the intestine. The gland situated in the stomach is called as gastric glands. At the same time, the glands situated in our small intestine is called as intestinal glands. These are the glands associated with the human digestive system. So now we have studied about the digestive system. In this system, what are the main parts and what are the methods of digestion process, and we are able to define what is digestion. Okay, now I am going to explain these things in our mother tongue. இப்பொழுது நாங்கள் இன்றைய இந்த பாடப்பிறப்பினூடாக மனித உடலில் நிகழ்கின்ற உயிர் செயல்முறைகள் தொடர்பான சில விடயங்களை கலந்துரையாட இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் மனித உடலுடன் தொடர்புடையதாக 9 தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. மனித உடலினுடைய உயிர் செயல்முறைகளை மேற்கொள்வதற்காக பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் ஹியூமன் பாடி, மனித உடலில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற உயிர் செயல்முறைகள் சொல்றோம். இந்த உயிர் செயல்முறைகளை மேற்கொள்வதற்காக மனித உடலுடன் தொடர்புடையதாக 9 தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் 6 தொகுதிகளை நாங்கள் இந்த பாடப்பரப்பின் ஊடாக கேட்க இருக்கின்றோம். மேலதிகமான ஒரு தொகுதி உங்களுடைய தரம் 10 பாடப்பரப்பினுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது, மனிதனுடைய இனப்பெருக்க தொகுதி. அதை தவிர இங்கே மேலும் 6 தொகுதிகளை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய போகிறோம். இந்த தொகுதிகளுக்கு ஊடாக நீங்கள் என்னென்ன விடயங்களை கற்க இருக்கின்றீர்கள் அல்லது உங்களுடைய கற்றல் பெயர்கள் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும். கற்றல் பெயர்கள் என்பது அதனுடைய லேர்னிங் அவுட்.
முதலாவது இந்த ஒவ்வொரு தொகுதிகளாலும் நிறைவேற்றப்படுகின்ற தொழில்கள் எவை, அந்த தொழில்களை மேற்கொள்வதற்காக இந்த ஒவ்வொரு தொகுதிகளும் எவ்வாறு சிறப்படைந்திருக்கின்றன, அந்த சிறப்புகளை கொண்டு அந்த தொகுதி எவ்வாறு செயற்படுகின்றது, அவ்வாறே அந்த தொகுதியுடன் தொடர்புடைய சில நோய் நிலைமைகள் போன்றவற்றை நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம். இங்கே முதலாவது தொகுதியாக உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், மனிதனுடைய சமிபாட்டு தொகுதி. இந்த தொகுதியில் நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று முதலாவதாக நீங்கள் இந்த digestive systemனுடைய functions, what are the functions of the human digestive system என்று சொல்லுங்கள். I will explain this. And then what are the parts of human digestive system? அந்த மனிதனுடைய சமீபாட்டு தொகுதியோடு தொடர்புடைய பகுதிகளை அவ்வாறே அந்த தொகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன மாதிரி தன்னுடைய தொழிலை மேற்கொள்வதற்கு சிறப்படைத்திருக்கின்றது, அந்த தொகுதியினுடன் தொடர்புடைய நோய் நிலைமைகள் என்ன என்பதை ஆராய. அதற்கு முதல் நாங்கள் இந்த சமிபாடு என்றால் என்ன என்பதை முதலாவதாக நாங்கள் வரையறை செய்து கொள்ள வேண்டும். டைஜஷன், சமிபாடு, the process by which the complex organic compounds are converted into simple organic products to be absorbed into the human body is called digestion. நாங்கள் உள்ளடக்கின்ற உணவுல காணப்படுகின்ற சிக்கலான சேதன கூறுகள் அகத்துறிஞ்சப்படக்கூடிய எளிமையான கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்ற செயல்முறையைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், டைஜஷன், சமிபாடு. சிக்கலான சேதன கூறுகள் அகத்துறிஞ்சக்கூடிய எளிமையான கூறுகளாக மாற்றி அமைக்கின்ற அந்த செயல்முறையை தான் சொல்லப்படும் டைஜஷன். இப்ப டைஜஷன் ரெண்டு வழிகள்ல நடைபெறுகின்றது. ஃபுட் டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டூ ப்ராசஸ். ஒன்று மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் சொல்லுவோம், பொறிமுறை சமிபாடு. பொறிமுறை சமிபாடு எனும் பொழுது breaking down of food into small pieces, உணவை சிறு சிறு துண்டுகள் ஆக்குகின்ற செயல்முறை. If we took a piece of bread, during the mechanical digestion, the piece of bread is cut into more pieces of more small pieces of bread. அவ்வாறு நாங்கள் ஒரு பான் துண்டு ஒன்றை அல்ல ரொட்டி துண்டு ஒன்றை நாங்கள் உள்ளடக்கும் பொழுது அந்த ரொட்டி துண்டுகளை மேலும் சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரிக்கின்ற செயல்முறை அல்லது உடைக்கின்ற செயல்முறை அல்லது அரைக்கின்ற செயல்முறையை தான் சொல்லப்படும் மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் டீத். உங்களுடைய வாயில காணப்படுகின்ற பற்தொண்ட உதவியோடு தான் அந்த செயல்முறை நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இரண்டாவது டைஜஷன் கெமிக்கல் டைஜஷன் என்று சொல்லுவோம். கெமிக்கல் டைஜஷன் என்னும் பொழுது the physical nature of the food is altered, அந்த உணவினுடைய பௌதிகத்தன்மை முற்றுமுழுதாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுவிடும். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட ரசாயன கூறுகள் இப்பொழுது வேறொரு ரசாயன கூறாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுவிடும். அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நான் இங்க போட்டிருந்தேன், பார்த்துப்பீங்கள். நாங்கள் உள்ளடக்கின்ற உணவு, அதாவது மாப்பொருள் அடங்கிய உணவு எவ்வாறாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மோல்டோஸ் என்ற வேறொரு சேர்வையாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாரின் உதவியோட இந்த சலைவரி அமிலேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய, வாய்ப்புளி அமிலேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் நொதியம், அதன் உதவியின் ஊடாக அது இன்னும் ஒரு என்னவாக மாற்றப்பட்டது, வேறொரு ரசாயன சேர்வையாக மாற்றப்பட்டது. இதைத்தான் நாங்கள் எளிமையாக கெமிக்கல் டைஜஷன் என்று சொல்லுவோம். ஆக இந்த சமிபாடு என்பது இரண்டு பொறிமுறைகளுக்கூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஒன்று மெக்கானிக்கல் டைஜஷன், அடுத்தது கெமிக்கல் டைஜஷன். மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் என்பது உணவினுடைய துண்டுகளை, உணவை மேலும் சிறு சிறு துண்டுகள் ஆக்குகின்ற செயல்முறை அங்கே நிகழ்த்தப்படும். அடுத்தது இந்த சமிபாடு தொகுதியினுடைய பகுதிகளில் அறிமுகம் செய்திருந்த நான், ஆகவே அதை மிக வேகமாக நீங்கள் மட்டும் ஒரு முறை நினைவுறுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த சமிபாடு தொகுதியுடன் தொடர்புடைய அங்கங்கள் மற்றும் அந்த சமிபாடு தொகுதியுடன் தொடர்புடைய சுரப்பிகள், இவற்றை தான் நீங்க உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி இது உங்களுக்கு குறிப்பிட்டது வழியை மீண்டும் மீண்டும் அதை உங்களுக்கு விளங்கப்பட்டிருக்கின்றது தேவை. சமிபாட்டு தொகுதி இரண்டு என்னென்று சொல்வோம், அந்த இரண்டு ஓப்பனிங் மீன்ஸ் இரண்டு துவாரங்களை கொண்டதாக இருக்கும். ஒன்று வாய்க்குழி, அதாவது வாயோடு தொடர்புடைய பகுதி, அடுத்தது புதம் என்று சொல்லுகின்ற இரண்டு இதுகளை கொண்டது.
Now I am coming to the next. What are the three major functions of the digestive system? Human digestive system perform three major functions. What are they? One, digestion of food. Two, absorption of digested food. Three, removal of undigested here. உணவு சமீபாட்டு தொகுதி ஆனது மூன்று பிரதான செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுகின்றது. ஒன்று, உணவினுடைய சமன்பாடு. நாங்கள் உள்ளெடுக்கின்ற அனைத்து உணவினுடைய சமன்பாடு, அந்த உணவினுடைய சமன்பாடு என்று கருது பொழுது இங்கே அதனுடைய எளிய நிலைமைக்கு மாற்றப்படுகின்ற செயல்முறை, அதாவது அகத்துறிஞ்சப்படக்கூடிய எளிமையான நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்ற செயல்முறையை மேற்கொள்கின்றது. அது ஒரு பிரதான தொழிலாக காணப்படுகிறது. இரண்டாவது தொழில், அவ்வாறு சமன்பாடடைந்த உணவு கூறுகளை உள்ளெடுத்தல். இந்த உணவில் இருந்தால் நாங்கள் சக்தியை பிறப்பிக்க போகின்றோம், அவை எங்கள் உடற்கலங்களுக்குள்ள இது செய்யப்பட வேண்டும், போன்றவை சேமிக்கப்பட வேண்டும். சேமிக்கப்படுவதாக இருந்தால் இது என்ன செய்யணும், அகத்துறிஞ்சப்பட வேண்டும். ஆகவே இந்த அகத்துறிஞ்சல் செயற்பாடு இரண்டாவது செயல்முறையாக இருக்கு. மூன்றாவது அவருடைய பிரதான செயற்பாடு என்னவென்றால், இங்க பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த சமன்பாடு அடையாத எஞ்சி இருக்கின்ற கூறுகளை நாங்கள் வெளியேற்ற வேண்டும். உடலுக்குள்ள உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவுகள் எங்களுக்கு தேவையில்லாத என்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றை நாங்கள் வெளியேற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கு. அவை இந்த மூன்று பிரதான செயற்பாடுகளையும் இந்த சமன்பாட்டு தொகுதி மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. இதுல எங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த விடயங்களை மீண்டும் ஒரு முறை நிலைநிறுத்தி கொண்டு பார்ப்பீங்களா இருந்தால், ஒன்று, இந்த சமன்பாட்டு தொகுதியோடு தொடர்புடைய பிரதான பகுதிகளை நீங்கள் இனங்கண்டிருப்பீங்க. சமன்பாட்டு தொகுதியோடு தொடர்புடைய பிரதான பகுதிகளை நீங்கள் ஓரளவு குறிப்பிடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, இந்த சமன்பாட்டு தொகுதியின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகின்ற தொழில்கள், மூன்று முக்கியமான தொழில்களை பற்றி கதைச்சிருக்கு. அந்த மூன்று முக்கியமான தொழில்களை உங்களுக்கு இலகுவாக கூறக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். இவற்றிற்காப்பாக இந்த சமன்பாடு தொகுதியினுடைய மேலதிகமாக கூறப்படுகிற விடயங்கள், அதை பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து வர இருக்கின்ற இந்த இதுகளை பார்க்க இருக்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய வீடியோ கிளிப் ஒன்றை பார்த்துட்டு, இந்த சமன்பாட்டு பொறிமுறை, ஏன் மனிதனுடைய உடல் சமன்பாட்டு பொறிமுறை என்பது ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது, மனிதனுடைய காணப்படுகின்ற சமன்பாட்டு பொறிமுறை, அதாவது சமன்பாட்டு தொகுதியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் விளங்கி கொண்டு உங்களுடைய இதுக்கு பிரவேசிக்கலாம். இப்ப பார்ப்போம், இந்த சமன்பாட்டு தொகுதி மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகின்ற அந்த தொழிலும் அந்த தொழிலுக்காக சமன்பாட்டு தொகுதி கொண்டிருக்கின்ற அந்த சிறப்பம்சங்கள் போன்றவற்றை நான் உங்களுக்கு சிறிய ஒரு அறிக்கை மூலமாக செய்கிறேன். வீடியோ பிரசன்டேஷன் வந்து யூடியூப்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரசன்டேஷன். So now you enjoy watching this. Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue.
Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25 centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TEDEd. ஓகே, இப்போ நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த பகுதிகளும் அவருடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதில் நாங்கள் தொடர்ந்து போய்கொண்டிருக்கிறோம். கட்டாயம் திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ரைட், ஓகே. இப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் நிகழ்கின்ற digestion. So digestion in the buccal cavity or the buccal cavity or the mouth cavity. Mouth cavity ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, இப்படி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் தான் நாங்க பார்க்க போறோம். மவுத் கேவிட்டியில என்ன சேஞ்ச், அதே மாதிரி ஸ்டொமக்ல என்ன சேஞ்ச் கூடாது போன்ற விஷயம். மவுத் கேவிட்டியை மட்டும் முதலாவது சொல்லிட்டு டைம் முடிய சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முதலாவது பார்ப்போம். நாங்கள் இந்த மவுத் கேவிட்டியில ரெண்டு விதமான டைஜஷன் நடக்க போகுது. நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி டைஜஷன் ஒன்று கூட breakdown of food into small pieces, the mechanical digestion. You know, you have teeth in your mouth cavity. So teeth do this activity to break down the food into small pieces. Here, this is food bolus. Now it is converted into small pieces of food bolus. This is called the mechanical digestion or the physical digestion of food. Then the digestion of starchy food starts in the mouth. Chemical digestion in the ஒரு part. மவுத் கேவிட்டிகள் ரெண்டு பிரதானமாக சொல்ல போற ஒன்று மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் நடக்குது,
மெக்கானிக்கல் டைஜஷன்ன்றது ஃபுட் ஸ்மால் பீசஸ் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டாவது ஸ்டார்ச் ஃபுட், ஸ்டார்ச் அடங்கி இருக்கிற ஃபுட் அந்த டைஜஷன் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் உங்களுக்கு சொன்னாங்க சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இந்த சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது, சலைவரி அமிலேஸ் செக்ரேட் பண்ணும். இந்த சலைவரி அமிலேஸ் இஸ் known as thiolin. இது என்ன செய்யுது, ஸ்டார்ச்சி ஃபுட்டை மோல்டோஸா மாத்தி விடுது. இப்போ ஸ்டார்ச்சி ஃபுட்டை மோல்டோஸா மாத்துறதுன்றது ஒரு அதனுடைய சிறிதான கெமிக்கல் டைஜஷன் ஒரு பகுதி. இதே போல இன்னும் ஒரு நீங்க பாருங்க, இது சிம்பிளா நீங்க உணர்ந்துக்கணும். நான் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட், நான் ஒரு ரொட்டி துண்டை அல்லது பான் துண்டை நீங்க சிறிது நேரம் வாய்க்குள்ள வச்சு அப்படியே சப்பிக்கொண்டு இருப்பீங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு அந்த இனிப்பு சுவை உணரப்படுறதை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க உங்களுடைய அனுபவங்களுக்கு கூட. இப்போ இது எவ்வாறு நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதான் நீங்க உங்களோட பான் துண்டுகளை காணப்படுறது மாப்பொருள். அங்க சலைவரி அமிலேஸ் நீங்க அதை சீவ் பண்ணி கொண்டு தொடர்ந்து சப்பிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்க என்ன செய்யப்படுது, அந்த மாப்பொருள் வந்து மோல்டோஸாக மாற்றப்படுது. மோல்டோஸ்ன்றது டைசாக்ரைட். தெரியும் டைசாக்ரைட் வந்து என்ன ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அப்ப இது வந்து என்ன, அப்ப இங்க ஒரு கெமிக்கல் டைஜஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கின்றதை நீங்களாவே உணர்ந்து கொள்ள முடியும். சரியா பிள்ளை? அப்ப இது வந்து எங்களோட மவுத் கேவிட்டியில் நடக்கிற முதலாவது